En een van de spannende aspecten aan deze opleiding is dat je constant op de proef wordt gesteld. Zo ook vandaag, op Difference Day. Een initiatief waar studenten de kans krijgen om zichzelf te overtreffen. En er werd mij gevraagd om jullie vandaag iets te vertellen over de bemiddeling, een alternatieve methode om conflicten op te lossen. Nu, geen paniek, ik ga jullie geen theoretische uiteenzetting geven over de nieuwe bemiddelingswet, maar toch zou ik jullie wel heel graag een belangrijke boodschap willen meegeven. Onze Belgische wetgever heeft vorige zomer een nieuwe wet ingevoerd om de bemiddeling als alternatieve methode van geschillenbeslechting te promoten. In plaats van procedures te starten voor de rechtbank, zouden we beter eens samen aan tafel gaan zitten, alle problemen bespreken en te trachten om tot een oplossing te komen. Samen. We worden met andere woorden gestimuleerd om ons recht op een vrije mening meer en beter te hanteren om conflicten op te lossen. Maar kunnen we dat eigenlijk wel? Zijn we wel in staat om op een constructieve manier onze mening te uiten? Want hoe vaak slagen we er niet in om onze mening te uiten zonder ruzie te maken? Hoe vaak slagen we er niet in om te luisteren naar iemand anders zijn mening? En hoe vaak gaan we niet constructief om met geschillen? Dus kunnen we dat wel? Oh, het spijt mij enorm. Dus kunnen we dat wel? Het recht op een vrije mening en een correcte conflictoplossing zou eigenlijk moeten beginnen bij een eigen constructieve uiting van je eigen mening. En het betreft twee keerzijdes van dezelfde medaille. Ik luister naar wat jij te zeggen hebt en jij luistert naar wat ik te zeggen heb. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Het recht op vrijheid van meningsuiting. Het is een recht dat we allemaal kennen en allemaal koesteren. Maar kennen we het ook wel echt? Want betekent dat niet vrij van restricties? Nu, er valt natuurlijk veel voor te zeggen dat je niet altijd zomaar alles mag zeggen wat je zomaar wil. Zo mag je mensen niet oproepen tot haat, geweld en oorlog. En het lijkt mij ook niet zo sympathiek om mensen zomaar uit het niets op hun hart te trappen. Maar al bij al kunnen wij toch wel zeggen wat we willen. Helaas bestaat er in onze maatschappij zoiets als politieke correctheid. Een fenomeen dat leidt tot situaties waarin een persoon die een streng migratiebeleid nastreeft als racist bestempeld wordt. Of een vrouw die opkomt voor vrouwenrechten als een feministe bestempeld wordt. Die politieke correctheid dreigt met andere woorden onze vrijheid van meningsuiting volledig omver te gooien. En waar we ons in een maatschappij bevinden waar die politieke correctheid in wezen de gelijkheid van elk individu nastreeft en waar moraliteit het sleutelwoord is, dreigt het in werkelijkheid onze verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar volledig weg te nemen. Maar het gevaar komt niet altijd van buitenaf. Het vertrekt ook vaak van binnenuit. En het is essentieel dat we dat leren erkennen. Want een echte vrijheid van meningsuiting zou toch een wisselwerking moeten inhouden, niet? Ik luister naar jou en jij luistert naar mij. Helaas zijn we tot een punt gekomen dat we dat vaak binnen onze directe omgeving ook niet meer kunnen. Ook daar geraken we constant in conflicten. En waar het onder familie, vrienden en kennissen beter zou zijn om open te communiceren met elkaar, samen aan tafel te gaan zitten, problemen te bespreken en tot een oplossing te komen, blijven we vaak bokkend achter en vermijden dit allemaal resoluut. Mensen zullen veel te gemakkelijk discussies afschuiven in plaats van verantwoordelijkheid te nemen en te luisteren naar elkaar. Mensen zullen veel te gemakkelijk procedures starten, terwijl ze nog niet eens geprobeerd hebben om de zaak onderling in der minne uit te klaren. Het lijkt dus alsof de mensen de kracht van het dialoog vergeten zijn. Nochtans is communicatie troef en zouden we begrip moeten hebben voor elkanders mening. En daarom, lieve mensen, zou ik jullie allemaal willen aanmoedigen om wel in dialoog te gaan met elkaar en jullie recht op een vrije mening echt te gaan gebruiken. Ik luister naar wat jij te zeggen hebt en jij luistert naar wat ik te zeggen heb. En zo kunnen we tot oplossingen komen. Of niet. Maar dan nog moeten we begrip kunnen hebben voor een afwijkende mening. Agree to disagree. Dank jullie voor jullie aandacht. Thank you, Sarah Meus. Her speech was really about what Difference Day is about different opinions. Different opinions matter. The next speaker, he's going to talk about more or less the same theme. He will be talking about respecting other people's opinion for collective progress. Here is Tariq Ramil. Tariq, the floor is yours. Thank you, Peter, for the introduction.
Hello everyone, thank you for showing up. I see a lot of heads here. I wasn't expecting so many people to actually show up. My name is Ramil Tariq. I'm from Pakistan. I'm a student of the social sciences with sociology as my major at the VUB. And the title of my speech is Respecting Other People's Opinions for Collective Progress. So I've been talking to a lot of people while I was just like writing my speech, and I was doing this research for my speech, so I was just asking them these questions because this one thing that sociology has taught me to do is ask the why question, like look at the eyes to the world of a child, and it's kind of an annoying thing and people hate you for that, but I guess that's just how the way it works. And so I went up to people and I asked them that, all right, so why is it necessary for you to respect other people's opinions? And I get these answers along the lines of, because, the most common one is that because you're supposed to do that. And then the second one you get is that, all right, for the progression of the society. And then the third one is that, all right, because it's the right thing to do. And then I go further on and ask another question, and why should we do that? How do you get the progression of society out of that? Why is it the right thing to do? And this is the point where the person's just like, piss off, mate, and they leave. But yeah, so when I was a child, my mom and dad used to get into a lot of conflicts, and there was just a lot of arguments going on around the house, and I was just like looking at this thing when I was a kid. Like I was not part of the argument, I was never a part of the argument because I was a kid. So I was looking at it from the outside. And this one thing that I would notice was that if I was like really paying attention to what my mom was saying, and if I like keep into consideration her context and then analyze what she was saying on top of that, what she was saying would make complete sense, and she's always right in her own sense, right? And now if I do the same thing to my dad, I'd get the same results. Like, it's a bit of a pickle to do that to yourself as a kid. I do not recommend that. Don't do that. Go outside, play, be a kid. And now why? Like, why does that happen? That's the next question. Why does that happen? So, is anyone here familiar with the name of Jalaluddin Rumi? If you are, raise your hand. You are? Yeah, how many people? Not a lot. All right, you, get going. So, Jalaluddin Rumi is an Eastern philosopher of the Islamic Golden Age. He was a big sage, and he was a theologist, he was a poet, he was a mystic. He wrote a lot of books, a lot of discourses, and one of his main focuses was human behavior and how humans act and how humans have this proclivity to screw things up in a very massive way and how they do it. Like, he used to write a lot about those things, and the one major principle of his philosophy was this distinction he made between realization and imitation. Now, he said that human beings are more prone to imitation of things, that they're more prone to do things just because they think that they should do it instead of realizing what the things they are doing actually stand for and what purpose they fulfill. I think this is what we're doing with this respecting other people's opinions moral code as well. So there's this other story about this Greek philosopher. His name was Herodotus, and he was a traveler. He used to travel a lot for his work, and he started going towards the east, and he went to Egypt and a bunch of other countries. I forgot the names right now. And as he was traveling through these other countries and he encountered these different cultures, he saw that the gods over there and the religious practices were different. So at that time, what does it mean to have different gods? It means to have different truths, and it means to have different opinions. Now, what he did at that point was that he did not reject that, you know. He realized what was going on instead of bland imitation of his own beliefs and values, and then he wrote his book, his volume of books. It's extended over 9 books. It's called The Histories, where he like compares and analyzes all the different religions and all the different cultures. So what he basically got out of that was progress. What we're doing is we're just blandly imitating this respecting other people's opinions moral code, and that is why I think we are losing contact with its essence, and that is why it's not fulfilling the purpose it's supposed to fulfill, and that is why we're encountering these problems that we encounter in our day-to-day lives. Now, what do I mean when I say that I should respect your opinion and you should respect my opinion in its full terms? Now, the first thing that we need to understand is that our opinions are very insignificant. Like, they're very loosely integrated bunch of information that you gather all around your life. Like, you don't even, like, you don't even, what's the word? It's like,
if you hear something, you're going to believe it rather than Googling it most of the times. You know, you do that. Everyone does that. So, all right, need a little help here. Oh, yeah. So, there's a lot of quotes about this on the internet as well. Like, and the most common one is that people don't listen to understand, people listen to reply. And that's exactly true, right? That's exactly what's going on. And like, I know this is going on because I was doing it. Like, I noticed this thing that I was doing in my conversations when I was talking to other people. I was listening to someone, and I was not really paying attention to their words in the context, and I wasn't really trying to understand what they're saying. More of my focus would go into, like, all right, when is this person going to stop talking so I can go back to what I was talking before? And that's, like, then when I was doing that, the conversation was not going into a smooth direction. It was just, like, banter, and, like, the person was not learning anything from that, and I was not learning anything from that, and we were just, like, going into our own directions. And, yeah. Yeah, but this is easier said than done. Like, you cannot, like, just stop doing that, because as far as my observation goes, I think the problem is that we form these emotional attachments to our opinions. Like, let's take, like, for example, let's take immigration, right? You have, like, everyone has an opinion on immigration. That's what I've noticed so far. Like, now a person, for example, let's say that you have an opinion for immigration, and that you're for immigration, and that you enforce open borders. You're like, all right, we should have open borders. We should allow more immigration. Now, the probability that you actually know all of the technicalities that you need to know in order to understand that your country can afford open borders or not is, like, really, really less. You're not going to look into those things. You're just, now, what you're doing at that point is just like you're virtue signaling. You're like, all right, I enforce open borders because I'm a nice person, right? And that is exactly why it becomes so hard to let go of your opinions and actually listen to someone else for a change. And there's a nice quote by Nietzsche that goes really well at this point. He says that you must be ready to burn in your own flame. How can you rise anew if you have not first become ashes? So, this is what I'm doing when I'm not respecting your opinion. The thing is, like, if I'm enforcing my opinion on you, there's a bunch of different things that I'm doing at the same point. The first thing I'm doing is that, all right, I'm definitely saying that I'm right. The second thing I'm saying is that you're wrong. And then there's a lot of other things that are going underlying those things. It's like, whatever I know about the world is the right thing, and what you know is completely wrong. Whatever knowledge I have is the right knowledge. And underlying that is that I have all the knowledge of the world. And whatever you're saying is just completely wrong, you know? And that's complete bullshit, because I cannot have all the knowledge of the world, right? Because now this is what can happen. I can have 10% of the knowledge of the world. You can have 10%, you can have 10%, you can have 10%, and then all of the knowledge of the world is going to be dispersed among the group, right? And if we follow this pattern of collective progress and, like, just this attitude of having conversations, then we can actually trust each other with the knowledge we share, and then we can actually progress together, you know? And I'm going to end it with this quote by Rumi. He says, "Be like melting snow. Wash yourself of yourself." Thank you. People don't listen to understand, they just listen to reply. Thank you, Tarek. Yeah, give him a big applause. The next speaker, she's going to talk about the unknown. She will be talking in Dutch. The title of her speech is "Het onbekende kan soms eng zijn." Here she is, Mirjam Akşiş. The floor is yours. It's okay. Hi everyone. Stel je eens voor, je eerste dag op een nieuwe school of een nieuw bedrijf. Stel je eens voor
jouw dokter die met moeilijke termen nog meer vraagtekens doet reizen over jouw gezondheid. Stel je eens voor dat je verhuist naar een land met een nieuwe cultuur waar je niets over weet. Ken je dat gevoel? Het onbekende kan toch soms eng zijn. Ken je dat gevoel jezelf te uiten, maar dat je niet begrepen wordt? Ken je dat gevoel een vraag te stellen, maar niet het antwoord krijgen dat je verwacht had? Ken je dat gevoel door straat te wandelen en het gevoel hebben dat iemand naar je kijkt? Wel, dat gevoel ken ik elke dag. Mijn naam is Mirjam, een 22-jarige rechtenstudente aan de VUB. En ik ben zeker niet de enige in mijn familie die haar kans gewaagd heeft aan een hogere opleiding. Ik kom uit een familie van ingenieurs, IT'ers, economisten. Allemaal geboren en getogen in België. Maar toch klopt er iets niet. Het gevoel dat ik niet welkom ben, niet begrepen word. En dat gevoel lijkt maar niet te verdwijnen. Er wordt in mijn plaats gesproken op panels, evenementen, tv-programma's en zelfs op het nieuws. Er wordt gezegd hoe ik mij moet kleden, wat ik moet zeggen, hoe ik mij moet gedragen, met wie ik moet omgaan, hoe ik moet zwemmen, wat ik moet aandoen en mijn plaats in deze maatschappij. Maar is het dan niet belangrijk wat ik wil? Ik heb ook een stem. Ik heb ook een mening. Ik heb ook rechten. En toch heb ik schrik om iets te zeggen. Ik maak mezelf klein, onbelangrijk. Ik verlies mezelf in de massa. Waarom? Omdat niemand luistert. In een wereld waar Skype persoonlijke meetings heeft vervangen, waar spelen online gebeurt en niet meer buiten, en waar het opleggen van een mening verwacht wordt met vrijheid van meningsuiting. Wij nemen de tijd niet meer om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen. Iedereen heeft een mening. Maar welke is de juiste? Die van mij? Zeker niet. Die van jou? Ja, natuurlijk wel. Wie heeft er nu gelijk? Niemand. Daarom heet het ook een mening. Weten jullie wat de definitie is van een mening? Een mening is een subjectieve opvatting van een individu of een groep of een bepaalde houding ten opzichte van een bepaald onderwerp. Met subjectief wordt er bedoeld dat de opvatting of die houding niet gebaseerd is op feiten. En toch, waarom eist iedereen gelijk te krijgen? Waarom moet ik verdwijnen in de massa en mezelf verliezen? Omdat je schrik hebt? Van mij? Er was eens een tijd dat iedereen dacht dat de aarde plat was. Maar die tijd is voorbij. Ik hoop dat ik ga kunnen terugblikken op 2019 en zeggen, er was eens een tijd dat iedereen schrik had van het onbekende. Maar die tijd is gelukkig voorbij. Dank je wel. Thank you, Miriam. The unknown can be pretty scary sometimes, and it shouldn't be. The next speaker, she's going to talk about identity. Identity, and I give the floor to Laura Sanchez Lozano. Laura, the floor is yours. Bonjour, je vais juste régler. Voilà. C'est bon, vous entendez bien? D'accord. Un peu plus proche? Comme ça? Ok. Donc bonjour. À l'occasion de cette journée marquant la différence, j'ai décidé donc d'aborder le concept d'identité. Ce terme qui ne désigne qu'une seule chose est bien plus polysémique qu'on ne le pense.
En me basant sur un ouvrage bien connu d'Amin Malouf nommé « Identité meurtrière », j'ai pu me pencher sur la question d'un tout autre point de vue. En effet, nous pensons tous que notre identité se définit par ce qui se trouve dans la petite puce sur nos petites cartes en plastique qu'on se trimballe depuis l'âge de 12 ans. Et pourtant, Amin Malouf parle du fait que tous ne possédons pas une, mais bien plusieurs identités. Elles peuvent être de nature religieuse, ethnique, nationale ou autre. On ne peut donc pas se définir uniquement par son origine, son lieu de naissance ou son lieu de résidence, ce qu'on retrouve comme information sur notre petite carte. Ces identités que je viens de mentionner, séparément, ne sont pas ce qui nous définit, car, contrairement à sa définition, notre identité ne nous identifie pas. Je m'explique. Une identité est ce qui nous rend uniques, ce qui fait qu'on ne ressemble à personne d'autre. Bien évidemment, sur notre route, on peut croiser des personnes avec qui on partage certaines caractéristiques en commun. Mais il y aura toujours cette petite différence qui fait que nous sommes uniques. Et c'est pourquoi je me pose la question de savoir dans quelle mesure est-il possible de se définir selon une identité et quelles sont les dérives de cet enfermement dans une identité propre. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de se présenter. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, que lui dit-on ? Notre nom, notre âge, notre nationalité. Et en général, cela suffit à la personne en face de nous pour nous identifier. Nous sommes directement catégorisés. Et en Belgique, c'est encore plus difficile. Parce que lorsqu'on veut se présenter à quelqu'un, peu importe de notre origine, notre nationalité, si on est belge ou une autre nationalité, ce qui nous catégorise directement est le choix de la langue dans laquelle on va se présenter. Si on s'adresse en français à un néerlandophone, on peut nous considérer comme une personne fainéante, profiteuse. Et si on s'adresse en néerlandais à une personne francophone, on risque de nous prendre pour quelqu'un d'antipathique, voire raciste. Ce sont des généralités, mais qui montrent bien à quel point il est difficile aujourd'hui d'être soi-même, de sortir de ces cases, et tout simplement parce que ces idées sont ancrées depuis très longtemps dans notre société. Et le pire dans tout ça, c'est que bien souvent, c'est inconscient, on ne le fait même pas exprès. Donc pour revenir à notre mot star, identité, j'ai retrouvé dans sa définition un caractère permanent. Permanent. Il n'y a rien qui ne vous choque ? Nous sommes humains, nous nous construisons chaque jour, nous évoluons, nous nous façonnons. Notre vie n'est qu'une suite de changements. Et dire de notre personnalité, de notre identité qu'elle est permanente, ça ne me paraît pas très logique. Un petit exemple. Si je vous rencontre pour la première fois, je vous dis voilà, je suis avocate. Et que dans 2 jours, je reviens vers vous et je vous dis j'ai tout quitté, je suis devenue bouchère. L'identité permanente que vous aviez construite autour de moi ne correspond pas du tout à celle qu'au final je suis. Parce qu'au final, je suis toujours la même personne. C'est juste que j'ai enfin réalisé cette idée que peut-être depuis des années, je nourrissais en moi. Le problème n'est pas seulement celui d'être rabaissé à être mis dans des cases. Le problème est que cette identité, on nous la colle, on nous enferme, on nous coince, et il est souvent difficile de s'en détacher. Lorsque nous entendons régulièrement des stéréotypes à notre égard, qu'ils soient positifs ou négatifs, par exemple, lorsqu'on voit une personne asiatique, on se dit « Waouh, elle est intelligente, elle va faire de hautes études », et bien au final, on finit par ressembler à ce stéréotype parce qu'on se sent un peu obligé, ou on essaye de lui ressembler, parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on doit être et pas autrement. Sauf que cette personne, justement, qu'on peut croire qu'elle fait de hautes études, c'est possible, oui, qu'on rencontre un stéréotype qui se confirme, que ce soit sur un petit groupe de personnes, une personne en particulier. Alors là, catastrophe, parce que du coup, ça nous enferme encore plus dans cette vision très limitée qu'on a du monde. Mais cette personne, donc, comme je disais avant, par rapport à ce stéréotype sur l'Asie, par exemple, cette personne, peut-être qu'au final, elle est championne de foot, elle est plus douée que je ne sais qui, mais parce qu'elle a fait ça, on la catégorise là-dedans. Mais alors, comment faire pour se définir, se présenter vraiment de façon complète, pour pas qu'on nous colle d'étiquettes ? C'est vrai que si à chaque nouvelle personne qu'on rencontre, on doit expliquer en long, en large quelle personne nous sommes, on en a pour des heures. Ça me paraît très difficile. L'idéal, ce serait que chacun de nous apprenne à laisser une chance à l'autre de nous montrer vraiment ce qu'il est, la personne qu'il est sur du long terme. C'est bien joli, mais est-ce que c'est vraiment possible ? Parce que imaginez devoir apprendre à connaître en long, en large, toutes les personnes que vous rencontrez, vos collègues, vos élèves si vous êtes professeur, ça me paraît impossible. Donc, les stéréotypes ont du bon aussi, parce qu'ils nous permettent de gagner du temps sans devoir nouer des liens très intimes avec tout le monde. Le piège des préjugés, qui sont pourtant humains, car nous jugeons tous, c'est justement de s'arrêter à ça, s'arrêter à ses croyances sans se dire, sans pouvoir laisser prouver la personne, sans laisser à la personne l'opportunité de prouver le contraire.
Donc, ainsi, la personne qui juge doit toujours garder en tête d'avoir l'esprit ouvert et de laisser à l'autre l'opportunité de sortir de ses cases, si elle le souhaite. Mais selon moi, le plus gros travail à fournir, ça reste quand même de la personne qui s'est fait catégoriser. Nous sommes tous dans ces deux rôles de juge et jugé. Nous le faisons tous. Donc, il est important de trouver cet équilibre. Prenons le cas du vieux dicton qu'on nous a rabâché les oreilles depuis des années. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ici, c'est la même chose. Autant vous ne devez pas enfermer les gens dans les cases que vous leur attribuez, autant vous ne devez pas rester dans ces cases qu'on vous attribue. Amin Malouf mentionne aussi dans son livre le fait que bien souvent, la caractéristique qui est le plus menacée chez nous est celle qui ressort le plus. Disons plutôt celle qui est la plus critiquée, celle qu'on pointe du doigt. Par exemple, un homme juif dans un pays de confession juive va plus ressortir pour sa grande passion pour le cirque. Tandis que si ce même homme va vivre dans un pays qui n'est pas de confession juive, il va ressortir par sa différence religieuse. Aussi le cas d'une femme homosexuelle dans une famille catholique, comme cette différence, cette partie d'elle est le moins acceptée par sa famille, c'est celle qui va le plus ressortir. Ça peut être la meilleure architecte de sa génération, que ce qui va ressortir le plus chez elle, elle se sentira homosexuelle avant tout, avant même de se sentir femme. Et c'est au final très logique, parce qu'on pointe cette différence, on la critique. Du coup, face à ce genre de situation, on a deux solutions. Ou on a honte et on essaye de cacher cette différence, ou on veut se battre pour en faire une force, une fierté. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Parce que ma question concernant les dérives de l'enfermement dans une identité propre prend tout son sens. Prenons le cas le plus extrême, mais en même temps le plus concret, le terrorisme. Lorsque nous sommes enfermés dans cette identité, par exemple, les djihadistes qui tuent au nom d'Allah. Ces hommes et ces femmes, même s'ils ne sont pas considérés comme musulmans par les autres affiliés à cette religion, font ce qu'ils font pour défendre leur spiritualité, pour défendre leur croyance, parce qu'ils la sentent rejetée, bafouée par l'Occident. Aussi les personnes d'extrême droite, la montée de l'extrême droite dans certains pays. Ces personnes ne sont pas des monstres non plus, c'est simplement parce qu'ils sentent cette partie de leur identité, cette identité nationale, ressort plus que les autres parce qu'ils la sentent en danger. Et c'est pourquoi ils agissent comme ils agissent. Donc vous voyez à quel point une chose tellement simple, innocente, ancrée dans nos sociétés depuis très longtemps, peut mener aux côtés les plus sombres de l'humanité. Est-ce que revoir complètement notre façon de penser l'identité peut éradiquer une telle chose qu'est le terrorisme? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ça peut éviter bien des violences causées par ces personnes qui sont frustrées, qui se sentent rejetées et qui tout simplement essayent de combler leurs besoins d'appartenance. Aussi, toutes ces fusillades qui se sont produites dans les établissements scolaires aux États-Unis. On a tous blâmé le deuxième amendement qui permet le port d'armes, qui autorise cela. Seulement, le problème n'est pas là. Ce n'est pas dans les armes, c'est pas les armes qu'il faut retirer aux hommes pour qu'ils arrêtent de se battre. C'est tout simplement l'envie de le faire qu'il faut leur retirer. Un homme qui a la volonté de tuer, même s'il n'a rien, il le fera de ses propres mains. Donc ainsi, à l'occasion de cette journée marquant la différence, j'ai décidé d'aborder le concept d'identité. Cet terme unique et polysémique à la fois, qui peut autant à lui tout seul, peut ressembler ou détruire, qui à lui tout seul peut faire ressortir le meilleur comme le pire de l'homme. Merci. Merci, Laura. Our next speaker va prononcer son discours également en français. Social Justice Warrior, la police de la pensée de la gauche. I give the floor to Ludovic Fabry. On ne peut plus rien dire. Je suis sûr que tout le monde ici présent a déjà entendu cette phrase. Il y a eu des unes dans les journaux, des coups de gueule d'humoristes. Mais à qui la faute? Qui menace ainsi notre liberté d'expression? Eh bien, ce serait la dictature d'extrême gauche, ce serait la police de la pensée, ce seraient les social justice warriors. Bonjour, je m'appelle Ludovic Fabry et je suis un social justice warrior. Et j'aimerais aujourd'hui
remercier l'opportunité qui m'est donnée et surtout vous donner mon point de vue, un point de vue différent. Expliquer qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Tout d'abord, c'est quoi un social justice warrior? Un social justice warrior, c'est un terme qui vient des États-Unis, qui est apparu sur Internet. Et ça décrit une personne qui va défendre avec beaucoup de véhémence son point de vue sur Internet, sur une cause progressiste ou sociale. Par exemple, beaucoup de féministes sur Twitter sont tagués de social justice warrior. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est avant tout, on nous a appelés comme ça. Ce sont des gens qui nous ont appelés comme ça pour notre engagement politique sur Internet. Nous ne sommes pas un groupe, on n'est pas une organisation, un mouvement politique. Avant tout, on est à chaque fois des personnes différentes, avec des luttes différentes, mais effectivement, on pourrait nous regrouper tous ensemble dans une seule catégorie, dans une seule façon de voir la société. Quelles sont les idées, quelles sont nos idées qui ont créé autant de tensions dans notre société aujourd'hui, qui ont fait que des personnes s'inquiètent pour la liberté d'expression? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a une position sur l'humour qui est assez différente et assez à l'encontre de la société. Alors je voudrais être très clair, l'humour, c'est pas quelque chose d'en dehors de la société. L'humour, c'est le moyen le plus facile de communiquer. C'est un moyen d'expression, tout le monde se comprend à travers l'humour. Mais il ne faut pas aussi oublier que l'humour, ça peut faire mal et qu'il faut faire attention à comment on exprime son humour. Il y a un jour, il y a un grand humoriste français qui a dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Est-ce que vous connaissez le contexte de cette phrase? C'était une fois un humoriste français qui s'appelait Pierre Desproges, qui avait une émission humoristique sur la radio. Et à un moment, pendant un jour, dans cette émission, il a reçu un invité assez particulier. Cet invité s'appelait Jean-Marie Le Pen. Quand il a prononcé cette phrase-là, c'est bien oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On peut évidemment rire avec les personnes racisées de leur oppression ou rire avec les femmes du sexisme au quotidien, mais on ne veut pas rire avec un raciste, on ne veut pas rire avec un machiste. Il faut faire absolument attention avec qui on rit et de qui on rit. Enfin, quel est l'impact? Quel est l'impact? Qu'est-ce que fondamentalement les social justice warriors font dans la société? Alors nos opposants, évidemment, nous disent qu'on est des dictateurs. On essaie de contrôler la pensée. On essaye de dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Notre impact est quand même bien moindre que ça, au final. C'est avant tout grâce aux associations qui se battent au quotidien pour faire avancer leurs droits, comme les associations féministes, antiracistes, pour le droit des homosexuels, qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive à plus en plus à une modification quasiment de notre culture, de la façon qu'on a de parler, de voir les gens, de considérer les autres. Après, c'est clair qu'il y a de temps en temps, il y a des actions concrètes. Par exemple, on a eu récemment l'humoriste français Bigard, qui après une blague sur le viol a eu beaucoup de problèmes sur Internet de notre part. On était venu venir l'interpeller, lui dire « Non, on ne rit pas du viol. C'est un crime et on ne se moque pas des gens qui ont subi ça. » Avant tout, être un social justice warrior, c'est surtout militer en fait. C'est une nouvelle forme de militantisme sur Internet, dans un nouvel espace public. Et tout ce que l'on fait, au final, c'est de la critique de la parole, donner notre opinion, etc. J'aimerais finir en vous faisant réfléchir un petit peu. Mettez-vous en condition. Vous êtes une femme battue. Vous avez un œil au beurre noir. Vous êtes devant la télévision. Et là, d'un coup, il y a un mec qui arrive et qui commence à dire une blague en disant « C'est marrant les femmes battues. Qu'est-ce que dit une femme battue quand elle a deux yeux au beurre noir? Bah rien, on lui a déjà expliqué 2 fois. » Super marrant, évidemment. Mais mettez-vous à la place de cette femme battue qui est devant son écran et qui se dit « C'est pas marrant ma situation, c'est pas drôle. » Enfin, par rapport à cette fameuse dictature de la pensée, je voudrais dire que je voudrais finir par une petite phrase en fait. La dictature, vouloir critiquer les gens, vouloir critiquer la parole des gens, c'est au contraire exprimer notre liberté d'expression. C'est ça le fondement de la liberté d'expression. C'est aussi pouvoir la possibilité de critiquer la parole des autres. Par contre, vouloir forcer les gens à écouter ce qu'on a à dire sans pouvoir rien dire en retour, ça c'est de la dictature. Merci à tous de m'avoir écouté.
Merci, Ludovic Fabry. Our next speaker will be talking in Dutch, in het Nederlands. She will be talking about massamedia, constructieve journalistiek en burgerjournalistiek. Where is she? Hier is Sarah Zwini. Goeiedag allemaal. Ik ben Sarah Zwini. Ik ben afgestudeerd in de journalistiek en nu student rechten. Dank u wel. Ja, dank u wel. En nu student rechten aan de VUB. Er werd mij aangeboden om voor jullie iets te komen brengen over de rol van journalisten, de rol van de media, de rol van mediagebruikers. Jullie dus. Jullie. Jullie moeten afstappen. Afstappen van die hoge snelheidstrein die doorraast in een wereld waar het bulkt van nieuws en fake news. De hoge snelheidstrein die geen eindhalte kent, want the show must go on. Om het snelst het nieuws brengen. Is dat het doel van de media? Of het nu juist is of niet, om het snelst verslag brengen. Say it, sell it. Next topic. Bandwerk. In de praktijk is dat ook zo bij de mainstream media. En dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden. Maar we hoeven geen fast news zoals fastfood. Te veel van dat soort zaken zorgt voor oververzadiging en daar raken we alleen maar ziek van. Wat ik ervaar als een probleem is dat de mainstream media vrijwel automatisch kiest als kapstok het afwijkende, het negatieve. Drama, angst, sensatie als rode draad vormen voor de journalisten maar al te vaak de methode bij uitstek om nieuws aantrekkelijk te maken. Elke dag wordt steeds hetzelfde jou voorgeschoteld. Elke dag eenheidsworst op je bord. Elke dag dat gevoel van oververzadiging. En daarom geloof ik ook dat steeds meer mensen het nieuws gaan gewoon beginnen te vermijden. En vandaar dat wellicht ook hoe langer hoe meer de focus wordt gelegd op constructieve journalistiek. Constructive journalism. Kwalitatieve journalistiek die aandacht schenkt aan het probleem, maar tegelijk ook een oplossing, een mogelijke oplossing aanbiedt. Het is voor de mainstream media ook belangrijk dat ze zich zo snel mogelijk gaan aanpassen aan ons. Want er is ook een nieuwe speler in het spel. Door de sociale media is er een nieuwe beweging ontstaan. Burgerjournalistiek. Burgerjournalistiek is een alternatieve, activistische vorm van verslaggeving. Burgers die de persvrijheid in eigen handen nemen. Burgers die de andere kant van het verhaal willen brengen. Burgers die met respect voor onze democratische samenleving hun mening, hun standpunt willen uiten. Belangrijk is om te beseffen dat die hoge snelheidstrein van de massamedia tekenen vertoont van slijtage en ook daarom aan vervanging toe is. En wij zijn ook toe aan verandering. Dank u wel. Thank you, Sarah. Yes, ladies and gentlemen, 3 weeks from now, the elections will take place, regional elections, federal elections, European elections. And according to our next speaker, elections are important. Why voting matters. Here is Julia Brandt.
Hello. Yeah, my name is Julia. I'm from Germany and I study social sciences at the VUB. And today I want to talk about voting and why it matters and why I think that believing in aliens could make you actually appreciate it more and make you understand why voting matters more. And I know this is a bit ridiculous of a topic, but I thought about it because I really like Star Trek. And I don't know if you know about Star Trek or about the philosophy behind it, but basically it's about a big federation of planets where different types of species work together to make politics work. And I don't know, I think it's a beautiful concept and it reminds me of the EU for some reason. And yeah, that's why I wanted to talk about this today. Okay, so first of all, I would like to see your hands. Who of you believes in aliens? Okay, cool. I do too, and I'm not the only one, apparently. A lot of people nowadays think that there's some sort of intelligent life on other planets out there, and that we might encounter these other intelligent life forms in the future, and yet, for most people, these ideas seem to be very unrealistic and far away, and it's more like an idealistic daydream than something that's actually going to happen anytime soon. Yeah, and I agree. I don't think aliens are going to be here anytime soon. But there's probably still another 2 or 3 Stephen Hawkings or Einsteins out there that have to be discovered first or born first before we even have the technology to think about this kind of stuff. But what if that wasn't true, though? What if right now an alien species would show up on Earth and greet us as their neighbors and would ask humanity about who we are and what we do all day and what we have accomplished so far? And honestly, I think I would be pretty embarrassed if that would happen right now. Not just because there are certain leaders or political powers in the world right now that are a pretty big embarrassment for humanity in itself. I'm talking about Trump, for example. But also because there's a lot of indifference, in my opinion, about, I don't know, human dignity and human rights. We often ignore a lot of things that should be changed and we don't care enough. And that's a big problem to me. Right now, my generation is protesting on the streets and we're fighting for a free internet and tougher climate protection. We're fighting for cleaner air and more snow, or the right to post a meme or a satirical comment online without it being taken down immediately because of copyright claims or something like that. And while all this is important and matters and it makes me kind of proud, I think that there's still a lot to be done. And I think that there's a lot that we, the people of the 21st century, can do together to make a bigger change. Things like the Me Too movement, where victims together found their voices and built an initiative to speak up about something that happened to them. Or initiatives like Black Lives Matter, Bread for the World, or Save the Children are really important when it comes to important causes that we have to still fight for in this world. And yet, a lot of people in the Western world, I think, don't see these kind of issues as an immediate problem or as an immediate threat to their lives. And they don't really see it as their responsibility to change something right now. And maybe they shouldn't be caring about this stuff. Maybe it is not everybody's responsibility to think about other people's problems and priorities or other people's suffering all the time, and maybe not thinking about these heavy topics and dark issues all day and every day doesn't make someone a careless person in general. And that's fair to say. So why don't we just make it one day then? Why don't we just decide that we want to care for one day in every couple of years where we put our lives and issues aside and where we think about other people? Why don't we want to take this one day to make a change for the better? I'm not talking about protesting right now, even though this is obviously still an important tool, like I just mentioned, in, for example, the Fridays for Future marches or the Article 13 protests.
But I'm talking about plain and simple politics this time too. I'm talking about the fact that each and every one of us can vote every couple of years, locally, nationally, and internationally. I'm talking about the fact that the European Parliament elections for the next couple of years are coming up in a few weeks, and that I, as a 21-year-old university student with a good educational background, still know a lot of people, a lot of friends from my own life who probably won't go voting. I'm talking about the fact that politicians seem almost more unreachable than ever, despite the times we live in and despite social media. I'm talking about how right-wing populism and hate against governments has risen in the last couple of years all around the world as a result to that. I'm talking about Brexit and about us watching how an entire generation of young, capable, educated people has been lost in terms of opportunities. They have lost so many rights and opportunities now that they are about to leave the EU. And this has happened because of an older, less educated and less qualified generation that won't have that much to gain from globalization. And I think it's incredibly sad that people simply didn't care enough to go voting. Like, young people in the UK would have had the opportunity to change something about this, but they didn't find it important enough to go voting in the masses or in the amount that they would have had to make a change. It's scary how we've learned to take peace and opportunity for granted. Right now, I could wake up and decide to go to Paris or Budapest or Rome and be there in the evening. No visa required, no problem. And that's simply because I am an EU citizen. This situation, this amount of trust in other nations and this amount of friendship among EU countries is such a rare, unique occasion in history, and many people my age or older just brush this fact off as a given, an obvious right they have, and it's not. We need to be more grateful for these chances, and we need to start feeling as strongly about voting, even on EU level, as we do about other political responsibilities, like protesting when it comes to Article 13. Because voting is a responsibility too, a moral one, a personal one. You owe it to your children, you owe it to your neighbors and your brothers and sisters to go voting and to make a change. You owe it to your future, and you owe it to the future of the generations following after you. Even if it's more fun to just simply hate the system sometimes and say that you're against the system. The elite, the ones up there. And if that isn't motivation enough, then maybe you can start thinking about what else might be up there. And you could start thinking about the possibility that someone else might be watching you, maybe another species or something, and what these otherworldly creatures might think about you right now if they would see humanity act in such a way. I don't know. It kind of makes me think that this would even be a further motivation to go vote. And that might, just like in Star Trek or in other science fiction novels or products, this might create a wish for us to transform to another type of union someday, where we can all try to focus on what connects us to each other. We should start thinking about how great it would be to actually meet another species, and how good it would be to actually feel proud of our own then. We are all a whole lot closer to each other than we think, and whatever labels we might attach to one another as humans, such as vegetarian or teacher or soldier, mother, extrovert, rapper, millennial, all of these things are just labels that can distract us from what we really are, and that's humans. And as such, we should act, and as such, we should stand together. And that's why I think you should go voting. Yeah. Thank you, Julia. Who of you will go voting on the 26th of May? Not all of us. Voting matters, you know. Okay, the next speaker is going to talk about something completely different. Why downsize the importance of being plus-sized? Yes, here she is, Chiara de Prest.
Hello, ladies and gentlemen and others. I am honored to stand here before you all. Let me start with a little question. So, my question is, do you think that I would be suitable to become a plus-sized model? So please raise your hand if you think I am suitable to become a plus-sized model. Okay, thank you. Well, the reason I asked this question is because a few weeks ago, I was looking through a magazine with a friend of mine, and we saw a plus-sized model advertising plus-sized clothes. And my friend next to me said, hey, that could be you in a couple of years. And I looked at him kind of confused, and I was like, what do you mean that could be me? And he said, you know, you could become a plus-sized model. And I just looked at him and I said, but I'm not plus-sized. And we just kind of looked at each other. And at that moment, I knew that he had the wrong idea of what plus-sized is. For me, plus-sized is someone who is fat. And I know a lot of people would think now, oh my God, fat, what? That word, oh my God, it's so scary. But actually, it's not. Fat is the same word as skinny. But the problem with our society is that we give another connotation to what fat means. If you're fat, you're ugly, you're not worthy. And that's not what fat means. It's just the same word as skinny, but people take it in a different way. And I feel like plus-sized men and women aren't being represented enough in the medias. Of course, I'm not going to lie, there are a lot of sites now like Zalando and ASOS who use plus-sized models, but it's still not enough. Why should we always downsize the importance of being plus-sized and the importance of plus-sized models? A lot of models I see are slimmed down. They are fit, they don't have any lumps or bumps, they don't have any cellulite, they're just not human. And we see plus-sized people as people who are not skinny or fit, and that is just wrong. Not only for me that I am considered plus-sized, because I have absolutely no problem with being called plus-sized, because you know, we have a lot of things in common. We are both powerful, beautiful, and amazing. But I have a problem with people who look at the television, who look in magazines, and do not see anyone who looks like them, who always see the word plus-size, but still see people who are slimmed down and who are just not skinny. And that should change, because everyone in this community, in this society, on this planet should be represented. And that's not what we're doing. So the fact that I am called plus-sized, I can live with that. But actual plus-sized people, actual people who are fat and beautiful and amazing, they are not represented in this society. And I think we could do better. We should do better. Because why just downsize plus-sized women and men? And mostly women, because men, you know, they have a dad bod and it's great. But women, they have a little fat and they are shamed for who they are. And the society should change. We should change. Do you want to model plus-sized clothing? Get you a beautiful plus-sized woman to do it. There are enough of them. I see them on Instagram, I see them on Facebook. It's not like there are no plus-sized models. It's just simple. Want to model plus-sized clothing? Get a real plus-sized model. It is that simple. Thank you for having me, and thank you for your attention. Thank you, Chiara, for your great speech. Long live plus-sized models. Money, voices, action. Let's make a difference. Here is our next speaker, Marcelo De Giorgi. Hello, thank you all for being here. It's an honor for me to be your speaker at Difference Day. And today I'm going to talk to you about something that I find heartily important, because talking about it does make a difference. Today I'm going to talk to you about extreme poverty.
I'm going to do it using three main words: money, voices, and action. So let's start with the first one. I'm going to start my speech talking about a little sum. I have it here. It is 2 euros, not much. What can we buy with 2 euros? Let's say here in Belgium. I would say some chocolate, maybe a beer, and I'm sorry, I have to tell you I'm Italian, a really bad coffee. But it could be okay, even if we had these 2 euros for today. It could be the new fashionable diet, the 2 euros diet. We can use some diet after Easter, or at least I could. But what if I tell you that you are going to have these 2 euros also tomorrow, and the day after that, and the day after that? Well then, I didn't pick this sum randomly. According to the World Bank, $1.90 is the threshold per day under which you're living in extreme poverty conditions. So I didn't have any dollars, and I wanted to be fair, so I picked 2 euros, but it's still a little sum. Living with less than 2 euros per day means having hunger, bad health condition, and no education. So I would like you now to step in, raising your hands, and tell me who thinks that 1 million people are living in this condition. Raise your hand. Okay. Who says it is 100 million people? Okay. Who says it's 500 million people? You voted twice. Well, I have bad news for you. The correct number is 736 million people. 10% of the population on Earth now are living with less than 2 euros per day. 10%. Well, when I discovered this, I was shocked. I had to read the number twice. 36 million people on Earth. And this brings me to the second word of my speech, which is voices. Because without voices, nothing is going to change. If those people keep on going, being underrepresented and miscalculated, nothing is going to change. Well, I'm a volunteer for a non-partisan, non-profit, international organization, a great one. It is called ONE. And with other 300 volunteers around Europe, we are campaigning in order to stop this. We are approaching candidates to the European Parliament, asking them to sign a pledge, which has 4 main points. So the first one, we would like to have a new partnership with Africa. The second one, we want an EU that treats people equally. The third one, EU aid should go to education and health, in particular for women and girls. And the fourth one is the one I'm going to talk about today, is about a promise that the EU has made. Now, this is getting a little bit more technical, but please focus because it's super important. So, a promise, I was saying. The EU has promised to put the 0.7% of their gross national income of their member state to development. 0.7% of their GNI, gross national income, to development is not that much. It is a little percentage. Well then, in the last 2 years, only 4 member states out of 28 have put the money when they promised to. It is Denmark, Luxembourg, Sweden, and UK. Only 4. So if nobody speaks up, asking politicians to put the money where it should be, nothing's going to change. And this brings me to the work I like the most in my speech, which is action. Getting to finish extreme poverty within 2030, it's our goal. It is really difficult, but it is achievable. We had some success in the past. In the last 25 years, thanks to campaigns like that of ONE, extreme poverty went down. It was over 30% of the population. Nowadays it's 10%.
we can put this trend, boost this trend. And as I was saying, it is going down, but in some places of the world, like in sub-Saharan Africa, actually there are more people living in these conditions. So there is hope, but is hope enough? I don't think so. We need action. Can we boost the trend? Yes, we can, through action and through our voices. Well, I would like to finish my speech on Difference Day talking about the word of the day, difference. Basically, we can give two connotations to this word. The first one, a really negative one. If we think about these people living with 2 euros every day, and the way we are living here in Belgium, then difference as a synonym, which is inequality. But if we want, we can give difference another meaning. We can give difference the meaning of change. Because if we want to make a change, then we can make a difference. Our voices can make a difference, and our actions can make a difference. Thank you all. Thank you. Thank you, Marcelo. Our next speaker, she's going to talk about gastronomy. Salad or soup? The empowering freedom of speech in a diverse society. Here is Esperanz Ganda. Hello everyone, can you all hear me? A bit closer? A bit louder? Okay. Closer? So, hello everyone, thank you all for joining us today at the Student SpeakersCorner. I would also like to thank the UAB for giving me this opportunity to give my very first speech. Now, it's around 12 o'clock, 12:30, and you're probably already thinking, what are you going to eat later on? So does anyone has an idea here? No one's hungry? Well, for me, for example, I would think about a salad, but you could also take a soup or a sandwich or a taco maybe. Well, we all have been at least in the situation where we are in our local cafeteria. We've just taken our plates and our menu, and to complete it, we had to choose between a salad or a soup. I mean, a soup is good, it's nourishing, it's healthy, but it can be sometimes a bit dull. Whereas a salad is more appealing looking, more refreshing. And at this point, I can see a few of you thinking, where the hell is she going with this? I mean, the speech was about, what is it, diversity? Exactly. The speech is about diversity. Because we live in a society where many of the qualities, and one of them is diversity. Diversity, one of the words in the dictionary that can shock as much as it can awe. In political atmosphere, it is often used as a tool for fear and destruction, especially with the rising of populism. But it doesn't necessarily have to be. Because if you look around, diversity can have positive effects. For example, studies show that by bringing out the potential in each and one of us, we see that, first of all, companies are actually growing through diversity. Secondly, inclusive companies perform better than the norm. And thirdly, as a result of that, the revenues are significantly higher than companies that are not diverse. So, let me explain you something. In order to enjoy all of those advantages, we will need inclusion. To attain that, you can either opt for integration or assimilation. I mean, two very complex forms in the diversity discussion where we can talk about for hours and hours, but I will make it simple to you so you can comprehend it.
Just see it as a salad or a soup. When a minority assimilates in a majority group, it copies the culture of the larger group, but it distances itself from the original culture. Although both of the groups are mixed together, the quality, the competences, the added value in each and one of us disappears in a mass, just like a soup. For us to take society to a higher level, we will have to cooperate and to promote integration, a term we probably all ever heard of, but I mean, just to say it again, it's where the minority group still implements the culture of the majority group. However, in this case, it does not repulse its own original culture. It retains the authenticity, the added value, and other different elements. Do you see this link with the salad right now? And this, ladies and gentlemen, is what genuine inclusion, real diversity, is about. We need to empower each other's qualities to stand out, starting in the educational system, just as the few speakers did before me, just as the other speakers will do after me. Thank you again for this Speakers Corner. I believe that where leadership, entrepreneurship, integrity are the main core, the different backgrounds are a capital gain when working on this project called Modern Day Society. And I speak from my heart when I say that I believe. I believe that when you and you, when all of us work together, we can do that with respect for every human being. Today is a great moment to get inspired. Today is where we use our wonderful minds to think about the future. Today is where hope is strong and where we choose diversity and inclusion. So if you are still doubting about what to take for lunch, take a salad, not a soup. Thank you, Esperanz, for your lunch advice. And for your great speech, of course. Let's embrace diversity. A completely other topic, ladies and gentlemen, sexual harassment and abuse. Is it a gender affair? Here is Naomi Verreke. The floor is yours. Hello, everybody. Thank you all for being here today. I am so grateful I've been given the opportunity to speak here at the Students' Corner at Difference Day. For days and days, I've been looking for a topic to talk about, and I have to admit that I changed my mind at least 1,000 times. But recently, something happened to me, and I really knew that that was what I needed to talk about today. So it was a regular Saturday. I decided to meet up with a friend I hadn't seen in a while. So we met in a bar, and we chatted, we laughed, and we decided to go on a dance floor. And the Macarena comes up. I bet you guys all know the song and the choreography. So we were standing in a line. And you know, I turned a first time, then I turned a second time, and then I turned for the third time, and I feel the hand of the person standing behind me come underneath my skirt, touching my inner thighs, trying to find a way to my intimate parts, and I felt disgusted, and I was completely in shock. But at the same time, I was completely lost, because the person standing behind me was a woman. And I never had this kind of issues with a woman before, so for a while, my brain just did not know how to categorize what just happened. So as the night continued, I started observing this woman, and I realized that she did the same thing to other girls.
But because of the fact that she was a woman, everybody just put it on this surprised face, and people just laughed about it. Everybody just laughed about it. And so after this night, I started thinking. I did some research, I discussed about it with several friends, and I realized something that should be obvious, but actually isn't at all. I realized that sexual harassment, intimidation, and abuse are not gender-related. We always have this stereotyped idea that it's only about men taking advantage of women, but unfortunately, the issue englobes much more than only that. The thing is that women can be aggressors and men can be victims. And the big problem is that society completely denies this reality. Well, of course, we all know that women are sweet and lovely and they wouldn't harm a fly. And you know, even if they tried, men are like strong and proud and capable of defending themselves, especially against the weak and inoffensive women. And come on, we all know that men have way more sexual desire than women. So if a guy has intercourse with a woman, of course he wanted it. Of course he chose it. And of course he must have had some pleasure. There is just no way that a woman could force or trick or manipulate a man into having an intimate relationship with her. And well, let's admit, if the guy wasn't really in the mood, it's fine. He'll just get over it. You know, guys, they don't get traumatized by those kind of things. I hope you guys could all smell the irony of my last sentences. And I realized that society likes to put people in boxes and give them certain assets depending on criteria like gender, color, race, and those kind of stuff. And guys, men have been put in the box of the oppressor, and women have been put in the box of the weaker sex. But at the end of the day, I believe we're all just and only human. And when a human being, despite his or her gender, becomes a victim of sexual abuse, there will always be a wound, there will always be a trauma, and there will always remain a scar. And if this human being, no matter the gender, isn't given a safe place to express him or herself about what happened, about what he or her felt and how it affected him or her, then the chances are very, very, very high that this person will never get over the trauma related to the abusive experience. Thanks to the feminist movement today, women dare to speak out about the abuses they have suffered from the hands of men. Women start supporting each other, women stand up for each other, and that's amazing, that's beautiful. But what I don't understand is, why don't we include all victims in our fight? Why do we let some aggressors just go unpunished? I don't think I need to be an expert to confirm that in terms of numbers, most aggressors are men and most victims are women. But when we speak about sexual harassment, please don't get me wrong, I'm not saying it's useless, but I believe numbers don't really matter. Because if you were a victim of sexual abuse, or if you had a sister, or if you had maybe a son or a cousin or a friend that was a victim of sexual abuse, you wouldn't care about numbers. You would care about his or her story. You would care about the pain that your relative had to endure. You would care about what you could do to help the person you care for to get back on their feet. A friend of mine told me that when she was only a child, she had been abused by a girl that was a bit older than her at the time. And for years, she hadn't even been able to recognize the abuse, because the person that took advantage of her was not a man,
And so today, she still regularly sees her aggressor. She still speaks with her aggressor. But it saddens me because I think she'll never confront her aggressor. The comic actor Andrew Bailey said in one of his monologues, "Sometimes as a guy, if you want to fit in, you have to hide your pain. And humor is a great way of doing that. And that's why I sincerely think that rape is hilarious." Repeating his words really breaks my heart, because it's true that men who are victims of sexual abuse do not only have to face this horrible experience by themselves, but they also have to cope with the silence that society, that we impose on them. So what I really want you guys to understand today is that victims cannot let their lives be defined by the abuses they faced. And in order to do that, it is extremely important to put words on the abuse, to talk about the abuse and to work on it. So the next time that you see a woman having an inappropriate behavior in a bar, the next time that a man dares to speak out about rape, or just the next time that a person opens up to you and trusts you with his or her experience, please, please give this person a listening ear. Do not be the person that will laugh about the situation. Do not be the person that will minimize the situation, but be the person that listens, and please be the persons that give help, comfort, and support. Because I really believe that sexual abuse is not a gender affair. It's about all of us giving each other the respect and integrity every single one of us deserves. Thank you all for listening. Thank you, Naomi, for your great speech. So, ladies and gentlemen, dear speakers, we have almost come to the end of today's Speakers Corner. We have one more speaker, and we will continue with gender and gender issues. She will be talking about has gender become a new handicap? Elle va prononcer son discours en français. Here is Marie Mons. Si j'ai choisi de défendre cette idée en français, c'est parce que le français est ma langue maternelle et pour un problème qui me tient autant à cœur que celui-ci, j'ai préféré être à l'aise avec mes mots afin de les choisir de manière juste. Mesdames et messieurs, merci d'être là. En guise d'introduction, j'aimerais vous poser une seule question. Qui d'entre vous ouvrirait la bouteille de champagne pour fêter une promotion, un job, un beau bulletin ou même n'importe quelle place dans n'importe quelle entreprise? Magnifique. Vous avez raison. Fêter seulement, c'est mérité. Si vous avez eu cette place, c'est parce que vos compétences sont reconnues. Si vous avez eu ce job, c'est parce qu'on croit en vous et que votre supérieur a décidé de parier sur vous. Que diriez-vous maintenant si, dans la même situation, on vous annonçait que vous avez eu la place parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes une minorité ethnique, parce que vous êtes une minorité culturelle, parce que vous êtes handicapé, bref, pour toute autre raison qui sont loin d'être des choses pour lesquelles vous avez travaillé. Pour toute autre raison qui sont indépendantes de votre propre volonté et qui pourtant, sans que vous ne l'ayez demandé, vous procurent un avantage sur quelqu'un d'autre. Comme par exemple, des quotas. Avant d'aller plus loin, je souhaite tout de même vous remercier de votre présence en ce vendredi matin. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Et de vous remercier de votre écoute. Le discours que je m'apprête à tenir est loin d'être populaire et l'opinion plutôt controversée. Dans le temps qui me sera imparti, je vais essayer de vous démontrer en quoi aujourd'hui le genre
est devenu un handicap. Mon premier argument, j'en profite également pour vite préciser que je ne parlerai pas de discrimination. Mon but ici est de simplement interpeller, de vous faire réaliser ce que les avancées en matière d'égalité homme-femme, entre autres, constituent une barrière à la liberté individuelle de la gente féminine, mais également masculine, en plus de les confiner dans des stéréotypes, dans un stéréotype où une femme serait incapable d'avancer par elle-même, par ses propres moyens. Mon premier argument concernera les lois, les dernières lois votées, comme ces législations qui imposent un quota de femmes dans des conseils d'administration, sur des listes électorales, bref, un nombre de femmes imposées à être employées pour que l'entreprise puisse avancer. Une belle initiative, je vous l'avoue. Une initiative qui incite à l'embauche des femmes. Mais malheureusement, derrière cela se cache une réalité bien moins fun. Premièrement, cela n'empêche pas la discrimination à l'embauche, puisqu'une femme est encore discriminée parce qu'elle est vouée à tomber enceinte dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les premières années. Je ne débattrai pas sur le fait qu'une femme puisse avoir d'autres buts dans la vie que de devenir mère. Excusez-moi. Ces lois sont très contraignantes. Elles entravent la liberté individuelle de l'employeur, qui peut être une femme, soit dit en passant, mais également la liberté de l'employé, qui se voit parfois redirigé vers un autre poste que celui qu'elle désirait. Dans le cas, par exemple, d'une liste électorale, il est impératif qu'une personne sur deux soit une femme, pour que la liste puisse être approuvée. Je vous parle ici de politique parce que c'est mon milieu, j'en fais, et j'ai d'ailleurs arrêté de compter le nombre de fois où quelqu'un m'a dit, même dans mon environnement proche, que le seul moyen pour y arriver sera d'ouvrir mes jambes. Alors oui, dans ces moments, le principe de la tirette est une solution, une alternative qui permet aux femmes d'être passées aussi haut sur la liste que ses homologues masculins. Mais il y a un souci, c'est que lorsque cette femme ne souhaite pas se lancer, cette première peut être affiliée au parti sans souhaiter faire campagne, eh bien manque de chance pour elle. Pour que la liste passe, elle est obligée de figurer sur la liste. Elle est obligée d'accepter le poste qu'elle n'a ni demandé ni désiré. Un acte qui va donc à l'encontre de son libre arbitre et de sa liberté individuelle. Je vous l'avoue, ce premier exemple est un peu caricatural. Il est facile de parler d'extrême, mais la réalité est présente et pas uniquement dans le monde des élites. Aujourd'hui, nous aménageons constamment l'espace de travail pour simplifier la recherche d'embauche à une femme. Nous ne l'objectifions plus, nous la victimisons. Nous atteignons presque l'égalité salariale aujourd'hui. Nous nous battons pour au quotidien et pourtant nous restons discriminés à l'embauche. Nous nous battons pour l'égalité salariale mais nous refusons de se voir donner des postes à responsabilité aux femmes. Nous nous battons pour l'égalité salariale mais traitons encore la gente féminine comme si elle était incapable d'évoluer dans la société sans l'aide d'un homme, dans ce cas-ci un législateur. À main levée, combien d'entre vous ont eu la chance d'avoir des parents qui vous ont dit qu'ils ou elles pouvaient devenir ce qu'elles voulaient, faire ce qu'elles désiraient? Eh bien, vous avez de la chance, mais malheureusement, ce n'est plus une réalité. À force de voler des lois aménageant l'espace de travail, les femmes, mais pas que, je vous parle aujourd'hui de femmes parce que j'en suis une, mais le problème concerne d'autres minorités, des ethnies, des religions, des cultures. Eh bien, à force de voter ces lois, on nous dit que sans cela, sans ces règles, nous ne pouvons pas y arriver. Imaginez maintenant votre future petite fille qui vous confie ses ambitions d'avenir. Vous voyez-vous lui répondre, eh bien, bonne nouvelle ma fille, tu peux devenir ce que tu veux, mais pas parce que tu en es capable. Parce qu'aujourd'hui, on a voté des lois qui te permettent d'avoir un avantage. J'en vois quelqu'un sourire, mais sachez que ça m'est arrivé même régulièrement, et encore il y a quelques mois, pour un poste que je souhaitais. J'ai eu la place, pas pour mes capacités, pas parce que les gens ont cru en mon projet, pas parce que les gens ont cru en moi, mais simplement parce qu'il manquait de femmes. Tout cela nous prouve donc que malgré ces avancées, malgré les lois ouvrant le panorama des opportunités aux femmes, les mentalités n'ont pas évolué. Si la gente féminine est encore considérée comme inférieure à son homologue masculin, c'est encore le cas aujourd'hui. Simone de Beauvoir disait « Il est difficile à une femme d'agir en l'égal d'un homme tant que cette égalité n'est pas universellement reconnue et concrètement réalisée.
ces lois ne considèrent pas comme égales. Voter l'égalité salariale, oui. Voter l'accès à la contraception, oui. Voter la diminution pour les produits d'hygiène qui sont indispensables aux femmes, la diminution de taxes là-dessus, oui, c'est voter l'égalité entre hommes et femmes. Mais imposer des quotas, imposer des règles, des avantages divers juste parce que la société n'est pas prête à faire de la femme l'équivalent d'un homme, ce n'est pas ça qui fait avancer l'affaire. Alors avant de clôturer, je souhaiterais simplement ajouter qu'en aménageant notre espace de vie, vous et les législateurs nous traitent comme des handicapés, comme des gens qui ne possèdent pas les moyens ni les capacités que nous avons la chance d'avoir. C'est pourquoi je terminerai cette intervention en vous demandant une seule chose. Ne perdons plus notre temps à légiférer pour donner des avantages à ceux qui n'en ont pas besoin. Ne gaspillons pas des avantages pour des personnes qui ont 2 jambes, 2 bras, le cerveau et le reste en état de marche, juste parce que nous sommes des minorités, qui, soit dit en passant, ne sont plus minoritaires. Les femmes, les personnes de différentes cultures, de différentes ethnies ne sont plus des minorités aujourd'hui. Par contre, les gens qui manquent de capacité, qui n'ont pas leur corps en état de marche, qui sont sourds, muets, aveugles, autistes et j'en passe, ont besoin de notre temps et de nos décisions. Alors peut-être qu'il est temps de regarder au-delà de notre bulle et de s'intéresser enfin aux autres. Être une femme n'est pas un handicap. Être privée de certaines parties de son corps l'est. Merci de votre attention. Thank you, merci, Marie. So, ladies and gentlemen, all of today's speakers have delivered their speech, I think. Yes. Then I think we can come to the final moment, the apotheose, the presents. May I ask Rudy Verbinnen to come forward? And may I ask Professor Cornelis? Yes? Some of you attended the master class of Professor Cornelis, our rhetoric professor. Professor Cornelis, public speaking is a very old form of communication. Does it still has its place in today's digital world, you think? Of course it does. It goes back, let's say, 2,500 years. It goes back to Athens, the start of democracy. And that's a place where people took the opportunity to speak in public. This is a time where we use Twitter, we use Facebook, and we have, let's say, 250 characters to put our ideas in. And that's not enough. And we should take the time to listen to each other. So that's what we are doing here. We take the time, 10 minutes to listen to each other, and we give others 10 minutes, and we take 10 minutes. And it's very important that we just gave time, that we can formulate our ideas. You can't do that on Facebook. You can't do that in the newspapers of today. You can't do that on television. You only have there as an expert 20 seconds or something like that. So yes, this is very important, speaking in public. And it's not that difficult. Everybody can do it. Although these examples we saw today, these were really, really excellent. I'm very proud on our students. They did a magnificent job. I agree with you. Brilliant speeches, great delivery. You were all very, very great. So, Rudy Verbinnen. Okay, I want to say you did a really great job, and to thank you, we have a little present here, a little goodies bag, so please come up and take your goodies bag. I have one more request, and it's when you have your goodies bag, stay here in front of the podium, and we will take a group picture with all the speakers, and I would invite Professor Cornelis as well to join the group picture, and of course Peter, our host of today, who also both of them did a really great job. So please come forward and take your goodies back and stay here in front of the podium.
And see you next year, because there will be, of course, a new Speakers Corner on the 3rd of May 2020. Bye-bye.